ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ കൊളാബറേഷൻ? വിത്ത് സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് വാച്ച് ദ വിഷ്വൽസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് ദ എംപ്ലോയർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, ക്യാൻ യു വർക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീംസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്? How do you communicate and build alignment? Can you handle challenges and differing viewpoints professionally? Do you take ownership while supporting others? Do you contribute to achieving shared goals? Will you strengthen the team and workplace culture? Most employers know that technical skills alone are not going to guarantee success. They want people who can work well with others and help team achieve results together. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ന്യൂസിലൻഡ് ഇസ് എ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ നേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ടീംസ് ഹാവ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്. അപ്പം മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ടീംസിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നീഡ്സ് ടു ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഈ ടീമിലൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയാമോ? ചലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് വർക്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാനും എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ക്യാൻ യു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അച്ചീവിങ് ഷെയർഡ് ഗോൾസ്? ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഔട്ട്കമ്മിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ? Will you strengthen the team and workplace culture? I mean, they are looking for someone who joins the team and builds a positive team culture. ആ ടീമിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിട്ടാണോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് മേക്സ് എ സ്ട്രോങ് ആൻസർ? സ്ട്രോങ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് വി നീഡ് ടു ഗീവ് എ റിയൽ എക്സാമ്പിൾ. യൂസ് എ ജെന്യൂൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം യുവർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. Say about team collaboration, like how you have worked with different teams, stakeholders or departments. Mention about clear communication. Explain how communication was shared, misunderstandings were resolved and everyone stayed aligned. പിന്നെ നമ്മൾ challenges and solutions പറയണം, like describe obstacles the team faced and how collaboration helped overcome them. Now, the most important thing, your role. Explain what you personally contributed and how you added value. Demonstrate the impact, success or improvements achieved through teamwork. The most important tip about this is is to focus on we rather than just I. നമ്മൾ you need to focus like a team. ഒരു ടീം രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഷുഡ് സേ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. The interviewer definitely wants to see a team player, not a solo hero. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ആൻസർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? Now the next thing, like an example answer. If you look at the visuals, one example that comes to my mind was during a large software release where several teams were working together to deliver multiple applications at the same time. So e project there were development, QA, business analyst, support team and stakeholders. So strong collaboration ഭയങ്കര essential ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമായിരുന്നു. So during the project
there were differences in understanding around priorities and requirements, which led to delays, reopened defects, and some frustration between the teams. So my role was to improve the communication, keep everyone aligned, and ensure testing activities remained on track. വളരെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിനാരിയോ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് several teams are working together, several cross functional teams are working together. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ. അത് കാരണം കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. So me as a tester, my role is to improve communication, to act as a bridge between developers and other teams, keep everyone aligned and ensure testing activities remained on track. So അപ്പം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. Now I told the task. ഇനി ആക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I organized regular discussion between teams, encouraged open communication and worked closely with developers, business analysts and stakeholders to make sure everyone had a shared understanding of priorities and risk. സോ നമ്മൾ ഒരു ടീം പോലെ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അതർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് പറ്റും? ദ സെൻസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ടുഗദർ റാദർ ദൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ടീം. സോ ആസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ്, now I am talking about what happened as a result. As the communication improved, decision making became faster. Blockers were removed more quickly and collaboration across teams became much more stronger. So result endokku kitti? The result was like the release was done successfully on time. Defect turnaround time improved by 35%, and now better alignment between QA, dev and business happened. So and there was stronger team trust and collaboration for future projects, because when the team united together and worked for a common cause, എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ആ കൊളാബറേഷനും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. Then this is not about this project, this is about future projects that are going to come in. So അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. വെൻ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓൾവേസ് ആൻസർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ, ടാസ്ക്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട്. ഓൾവേസ് ഡു എ ബിൽഡപ്പ്. Tell about the situation, tell about the particular task that you need to do. Now talk about the actions, the most important thing. എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു, അത് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ റിസൾട്ട്, അത് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റും നമ്മൾ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. So to close this, what I can always say is like, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ പേഴ്സൺ. ഒരാളുടെ വർക്കിലല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരിക്കലും തീരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫേർട്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മെനി പീപ്പിൾ വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഔട്ട്കം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടീംസ് യൂഷ്വലി വർക്ക്. നല്ലപോലെ ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, when they start supporting each other and when they start working towards a common goal, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോ ആവുകയും ടീംസ് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും. സോ മൈ ഫോക്കസ് ഓൾവേസ് ഓൺ മൈ റോൾ ഇസ് ടു ബിൽഡ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്സ് and create an environment where people can collaborate effectively and succeed together. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.